අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ question set 44. මේ question set එකේදී අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ DDL ගැන, එහෙම නැත්නම් data definition language එක ගැන. අපි යමු අපිට දීලා තියෙන scenario එක කියවන්න. The principal of Ranabima School in Kandy intends to create a software to enter the information of teachers and students in that school. You are entrusted with the task of creating this software. Your team is tasked with developing the database of this software. Database development work is shared between you and everyone on your team. You are tasked with storing student and teacher information, creating the tables needed to the store subjects that teachers teach and the subjects that students learn. Use the instructions below to create it. Scenario එකේ අපිට කියන්නේ රණබිම ස්කූල් එකේ ඉන්න ටීචර්ස් ලාගේ සහ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් කරන්න ඒගොල්ලෝ software එකක් හදනවා. මේ software එකට අදාළ database එක හදන්න තියෙන්නේ අපිට. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස් සහ ටීචර්ගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් වල ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියාගන්න. වෙන වෙනම tables හදන්න කියලා තියෙනවා. ඒ හදන table පහළ දීලා තියෙන instructions වලට අනුව හදන්න කියලා තමයි අපිට scenario එකේ කියන්නේ. අපි යමු first question එකට. Create a database using the name of the school database as Ranabima School DB. Use DDL query to create this database. First question එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ Ranabima School DB කියලා database එකක් create කරන්න. database එක create කරනකොට DDL queries වලින් තමයි අපිට create කරන්න කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද DDL queries use කරලා database එකක් create කරන්න කියලා. මුලින්ම අපිට පුළුවන් MySQL command line එක open කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ MySQL වලට දාලා තියෙන password එක type කරගන්න. password එක type කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් DDL query එක ලියන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් DDL query එක ලියා ගන්න. මුලින්ම අපිට පුළුවන් create කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් database කියන keyword එක type කරගන්න. ඊළඟට if not accessed කියන keyword එක. if not accessed keyword එකෙන් වෙන්නේ Ranabima School DB කියලා database එකක් කලින් හදලා තියෙනවද බලනවා. කලින් හදලා තියෙනවා නම් අපිට දැන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් query එක type කරගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් enter කරන්න. query එක හරියට execute වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් database එක create වුණාද කියලා බලන්න. අපිට පුළුවන් connection එක refresh කරලා බලන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Ranabima School DB කියලා database එකක් create වෙලා තියෙනවා. අපි යමු next question එකට. The principal has decided to include the information of grade 9 students in the first phase of this software. Create a student table to store students' information. Follow the instructions below to create this table. Use DDL query to create this table. මේ question එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ student table එක හදාගන්න DDL query එකක් ලියන්න. අපි බලමු student table එක හදාගන්න DDL query එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. table එක create කරගන්න කලින් අපිට පුළුවන් use කරන්න ඕන මොන database එකද කියලා කියන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් table එක මේ විදිහට create කරගන්න. DDL වල table එකක් create කරන්න use කරන්නේ create table කියන keyword එක. ඊළඟට type කරගෙන තියෙනවා if not accessed කියන keyword එක. ඊළඟට table එකේ name එක. ඊළඟට අපිට පුළුවන් table එකේ තියෙනවා columns මොනවද කියලා define කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ query එක execute කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Ranabima School DB එකට අදාළව student කියලා table එකක් create වෙලා තියෙනවා. student table එකට අපි add කරලා තියෙන columns ටික මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. අපි යමු next question එකට. Create a teacher table to store teacher details. Follow the instructions below when creating the table. Use the DDL query to create this table. මෙතනදී අපිට කියන්නේ DDL queries use කරලා teachers ලාගේ details තියාගන්න teacher කියලා table එකක් create කරන්න කියලා. අපි බලමු මේ table එකත් කොහොමද create කරන්න කියලා. අපිට පුළුවන් කලින් විදිහටම use කරන්න ඕන database එක මේ විදිහට define කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් teacher table එක create කරගන්න. මේක තමයි teacher table එක create කරන්න use කරන DDL query එක. අපිට පුළුවන් මේ query එක execute කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. දැන් අපිට පේනවා ඇති අපේ database එක ඇතුළේ teacher කියන table එක create වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ teacher කියන table එකේ අපි create කරගත්ත columns ටික. අපි යමු next question එකට. The principal has decided to include the main subjects that grade 9 students will learn in the first phase of this software. Create a subject table that will use to store data. Follow the instructions below to create this table. Use DDL query to create this table. Grade 9 වල ඉන්න students ලා ඉගෙන ගන්න subject වල details store කරගන්න තමයි subject table එක create කරන්න කියන්නේ. අපි බලමු subject table එක DDL query use කරලා create කරගන්න කොහොමද කියලා. subject table එකක් create කරන්න කලින් අපිට පුළුවන් අපි use කරන database එක define කරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් subject table එක create කරගන්න. subject table එක create කරනකොට කලින් විදිහටම create table if not accessed කියන keywords දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට subject table එකට අදාළ වෙන columns දෙක මේ විදිහට type කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ DDL query එක execute කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් database එක refresh කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි create කරගත්ත subject table එකක් තියෙනවා. මේ තමයි අපි subject table එකේ create කරගත්ත columns ටික.